La cal de la ciudad brillaba tras la lluvia vespertina, reflejando el brillo ámbar de las luces de neón, en charcos temblorosos. Yo, Michael Hartley, caminaba con un propósito firme a pesar de la hora, cinchando como mi traje azul marino a medida y mis zapatos de cuero italiano, hacían eco de mi éxito contra el pavimento mojado. A mis 41 años, siendo socio principal de una de las firmas de inversión más prestigiosas, mi postura gritaba confianza, sugiriendo al mundo que había construido exactamente la vida perfecta que había imaginado, mientras sostenía la pequeña mano de mi hijo Ethan, de 6 años, quien caminaba a mi lado con su abrigo rojo después de nuestra tradicional cena de martes, en mi asador favorito. Mi telefono vibró en mi bolsillo, probablemente otro correo urgent de los mercados de Tokio. Mi mente ya estaba redactando una respuesta corporativa cuando, de repente, Ethan se detuvo en seco. Vamos, Ethan, hace frío y necesito levar de regreso al apartamento de tu madre. Le dije con impaciencia, pero él no se movía. Su atención estaba clavada en algo más adelante, una figura acurrucada contra el escaparate de una librería cerrada. Era una mujer sentada en la acera, vistiendo un abrigo gris enorme que parecía rescatado de la basura, con el cabello rubio sucio y recogido en una colta desordenada, frente a ella había un cachecito barato de tienda de descuento donde, en lugar de un niño, descansaba un oso de peluche colocado con un cuidado inquietante. Sentí esa opresión familiar en el pecho, esa mezcla de culpa y actitud defensiva que los ricos sentimos ante la falta de vivienda visible, diciéndome a mí mismo que yo ya donaba la caridad y que eso era suficiente para no tener que mirar la miseria a los ojos. Vamos, Ethan, dije con más firmeza, tirando de su mano, pero mi hijo estaba congelado, rígido, mirando a la mujer con una intensidad que me incomodaba, hasta que su voz salió extraña, aguda y rota. Papá. Intenté arrastrarlo, diciendo que no era educado mirar, pero su mano se soltó de la mía cuándome de vuelta. Roman 6 que Ethan ya estaba caminando hacia ella con pasos vacilantes mientras las lágrimas corrían por su rostro. Papá, esa es mamá, gritó, y esas palabras golpearon mi cerebro como un accidente automovilístico, negándome a procesarlas hasta que el corrió y se lanzó a los brazos de la mujer sucia gritando, Mami. La mujer levantó la cabeza bruscamente, y el reconocimiento cruzó su rostro mezclado con un horror y una angustia tan profundos que dolía mirarlos. Intentó levantarse para huir, para desaparecer en la noche, pero yo ya me estaba acercando, porque mis ojos finalmente aceptaron lo imposible. Era Jennifer, mi exesposa, la madre de mi hijo. La mujer que se suponía que vivía en su casa renovada con su exitoso negocio inmobiliario. La mujer que me enviaba correos electrónicos profesionales sobre horarios de recogida. Estaba allí, sentada en una acera sucia con un oso de peluche y terror en los ojos. Jennifer, mi voz salió estrangulada. ¿Qué está pasando? ¿Qué haces aquí? Ella sacudió la cabeza, retrocediendo incluso mientras Ethan se aferraba a su cintura, salazando, y la presa se rompió. Jennifer se derrumbó de rodillas, abrazando a nuestro hijo y llorando con un abandono que hizo que los extraños se detuvieran a mirar. Mi mundo ordenado se inclinó sobre su eje. Nos habíamos divorciado hace 3 años. Amigablemente, ella se había levado su mitad de los bienes, como había terminado así. Un hombre se acercó amenazando con llamar a la policía pensando que yo la estaba molestando, pero Jennifer, a través de sus lágrimas, defendió mi presencia. Me agaché a su nivel y Roman 6 lo que la distancia había ocultado. Lo delgada que estaba, las sombras bajo sus ojos, las manchas asperas en sus manos. ¿Dónde has estado viviendo? Exigí saber, el pánico subiendo por mi garganta. ¿Cuánto tiempo, Jennifer? Ella no me miraba,
intentando mantener una pizca de dignidad mientras susurraba la verdad que me destruiría. 4 meses, Michael. He estado en la calle durante 4 meses. Mientras yo dejaba nuestro hijo en lo que creía que era su casa, mientras vivía mi vida perfecta, la madre de mi hijo dormía en el suelo, fingiendo estabilidad para no perder a Ethan, yo no tenía ni idea. Me quedé allí, en esa oscura fría, sintiendo como el aire salía de mis pulmones al escucharla confesar que había perdido su casa hace 8 meses por facturas médicas un mercado inmobiliario cruel, que había estado durmiendo en refugios o en la calle, dejando a Ethan con una amiga durante sus semanas de custodia para mantener la mentira, aterrorizada de discernir la verdad. ¿Por qué no me lo dijiste? Pregunté con angustia más que con acusación. Yo podría haber ayudado. Ella finalmente me miró a los ojos con una honestidad brutal y preguntó, ¿lo harías? ¿O habrías ido con tu abogado a argumentar que no soy apta para tener la custodia? Abrí la boca para negar, pero las palabras se atascaron porque ella tenía razón. Mi primer instinto siempre había sido controlar, resolver problemas con dinero y abogados, probablemente le habría quitado a Ethan pensando que era lo mejor. Ethan lloraba, temblando, rogando. Por favor, ayuda a mami, papá, no quiero que se quede aquí. Al mirar a mi hijo, ese niño de 6 años que había visto lo que yo casi ignoré, tomé una decisión que iba en contra de toda mi comodidad egoísta. En su casa con nosotros, dije, aunque él intentó negarse por vergüenza, la levanté del suelo, tomamos su mochila ese cachecito con el oso, que usaba para perser una madre pensando no una indigente, paramos un taxi. En mi apartamento, después de que él se dechara cambiara como si no hubiera visto comida en días, nos sentamos mientras Ethan dormía, la realidad de lo cerca que estuve de abandonarla me golpeó. Casi paso de largo, le confesé con vergüenza. Si Ethan no te hubiera visto, te habría dejado ahí porque era más fácil mirar hacia otro lado. Ella me contó como el sistema le había fallado, como la falta de una dirección le impedía conseguir trabajo, como su mayor miedo no era el hambre, sino perder a su hijo. Esa noche, algo cambió en mí. Dejé de ser el exmarido distante me convertí en el padre que mi hijo necesitaba. Durante las siguientes semanas, Jennifer se quedó en mi habitación de invitados usamos mis conexiones para conseguir un trabajo en administración de propiedades ayudarla a recuperar sus documentos su crédito. No fue fácil, fue incómodo doloroso, pero necesario. 3 meses después, ella se mudó a su propio apartamento modesto, pero nuestra dinámica había cambiado para siempre. Ya no éramos extraños compartiendo un hijo, éramos copeteros reales. Un día, sentados en el parque mientras Ethan jugaba, Jennifer me agradeció por salvarla, pero yo negué con la cabeza. No fui yo, le dije. Fue Ethan. Él no ha aprendido a mirar hacia otro lado todavía. Él todavía cree que si alguien a quien amas está sufriendo, lo ayudas, sin importar las circunstancias. Mi hijo de 6 años fue mejor hombre que yo esa noche. Gracias a él, no solo salvamos a Jennifer de la calle, sino que me salvó a mí de mi propia ceguera emocional. A veces, el éxito nos hace construir muros tan altos que olvidamos mirar quién está al otro lado, pero nunca es tarde para derribarlos extender la mano. Si esta historia te tocó el corazón crees que nunca deberíamos ignorar a quien sufre, por favor dale like al video. Suscríbete para más historias impactantes comparte esto para recordar que la compasión vale más que cualquier cuenta bancaria. Nos vemos en la próxima.